あ。はい、真のキャットチャンネル、アトミックハート、続きからやっていきたいと思います。多分、操作方法完全に忘れてます。そこから思い出すところから。前回もやった時も、だいぶ久しぶりにやって、操作方法忘れてたんだけど、そうだね、ここからだったね。前回、ここで、丸い化け物と戦ったんだよね。で、今ここにいるんだけど、前回のことちょっと覚えてるよ。なんかね、どうだったかな、なんかね、塔みたいなところに乗って、スキャンして、で、なんかカメラをハッキングして、操作をしたりだとか、門を開くだとかしてたんだよね。で、このハテナのところに行けばいいのかな。多分ね、ここに入るみたいな話だと思うんだ。で、俺ここで戦った後、こっちなんかあるけど、こっち行った方がいいのかな。ここか、この試験場っていうところに行った方がいいかなと思う。っていうのは覚えてるんだけれど、操作方法が全く覚えてないので、多分だけど、まずさ、R2 は10だよね。AM でしょ。ダッシュはずっと分かんなかったんだな。R1。OK。これが左手デバイス。で、R2 がなんかこう、物を取るとか、そういうやつ。で、三角も左手デバイス。あれ機能してるんだ。なんか前回機能してなかったんじゃなかったっけ。ダッシュがどれだかわかんない。これがしゃがむ。ダッシュって絶対あるよね。どれかな。ちなみに左スティックは何も押しても反応しません。わかった。下矢印で回復だ。なんか無駄に回復使っちゃった。オッケー。これで武器変更だ。矢印はなんでもない。これが確かエネルギーチャージ式だったからあんまり使えないやつで。そうだね。だから一番使えるのはこれなんだけど、これは300発という弾の制限がある。で、弾が300発、あるね。これなんだっけ、ショットガン持ってないけど、なんか手元にあるね。これ、バックパックが、インベントリがいっぱいになるんだっけ。カプセル。OK。OK。じゃあ、とりあえず、この奥何があるか見に行こうか。
なんかついついね、癖かわかんないけど左スティックを押し込みで出したと思ってしまうから、それを押してるんだけど、まあ反応しないんだけどね。Pretty impressive, isn't it? Oh. You can really tell we're on the threshold of something really incredible. I just wish there weren't bodies all over the damn place. The celebration will be held on Monday in honor of National Polymerization and the launch of Collective 2.0. All the highest-ranking members of the Communist Party will be here. I can fix all this by then. I certainly hope your optimism turns out to be justified. Eh? Nada.なんか最近俺やってるゲームもほとんどソビエト関係のゲームやってんな。More locked doors. Who the hell keeps locking everything? Whoever he is. I bet he's got a goddamn combination lock on the John at home. The system of mirrors will focus beams of light on the model of our solar system hanging above the entrance. 光でどうとかこうとか言ってるな。何？引っ張れる。ああ、わかった。こっちに引っ張るってこと？おー、すごい。どうしたらいいのこれ。いや違うな。引っ張ってる間に何かしてるみたいな。これ動かない。これ動かないよ。引っ張ってる間に向こう引っ張れ。音が終わる前に。そういうこと？まだね、ダッシュどれだよ。無理だって。ダッシュボタンある？これ引っ張れてる？引っ張れてる。なんかガタガタガタガタ。The mirror on the left isn't working. Something is jamming the mechanism and preventing the mirror from ascending. Got it. Looks like it's back to the basement for me. これが開くのね。開いた。こういうこと？向こうは引っ張ったけど開かないのか。And a skull and crossbones. That's encouraging. ドクロマーク。 Where am I? The magnetic shock absorption system is located on this basement level. All the rooms here are full of mobile electromagnetic clusters. I can use an EMP on them. It's not gonna kill me, is it? Let's hope not, Comrade Major. なんかこういうホラーゲームあったよな。なんだっけ、ほら、なんかおもちゃ工場でさ、人形が襲ってくるあのゲームに近い感じがする。びっくりした。落ちては来ないのか。なんか上に上がりそうな。上がれるわ。こっちは何もないよ。上に上がるしかないね。Might I remind you that you can change the magnet's polarity with a single shock charge? おいた。
Major? Have you made it to the VDNH? Kinda. What's that supposed to mean? It means I'm kinda almost there. I'm in the magnetic shock absorption chamber, looking for a way to unlock the entrance doors. Can you open them for me? No, I can't. I don't have the skills. This is your responsibility. Then get off my grill. まず、まず行きたいところはどこだ？なんか下に行けるところはあるけど。これ落下ダメージってあったっけ？ないわ。こっちは何？真っ暗。特に何かあるわけじゃないのか。入れるんかい。まあ多分だけど、この赤いのに乗っ取ったら上に上がってみたいな話だと思うんだけど。これには何も使えない？ないね。で、まああそこしか行くとこないね。多分これに乗っててっぺんに行ってぐちゃってなることはないと思うから、まあでもまあ一応これ乗るとか。よっこい。一番上に乗ってももやはなかった。おめめめ。もやはなかったと思うな。どこにない。そうだね。そうだね。よいしょ。ここ何があるんだろう。特に何も。特に何もないね。これ上がるよな、きっと。あれ。上がったね。よいしょ。オッケー。特に何もギミックなかったな。おい、あー、びっくりした。Staring at you, metal dipshit. あー、びっくりした。そうだ、こういうゲームだった。Those freaks and their goddamn mustaches again. 何やってんのあれ。戻ってくるんかい。戻ってくるんかい。これは開くの？開かないのか。よいしょ。ああ、これか。なんだよ、どんなだよ。あ、見つかった。
しい。あ、やります。あ、タイミングリレー苦手なんよ。大丈夫？これ人なのか？人か。めっちゃなんか怖い音がする。Another door without a lock. Where's the relay, Charles? I don't see anything on the walls. そういうわけじゃないのか。入れはしない。なんか印が出るね。What's the point of this fucking maze anyway? The magnetic shock absorption system was developed by scientists from Kiev Polytechnic University. It's a very complex and comprehensive device that alters its configuration according to the situation. So it's plan B in case of a natural disaster. Among other things. But it is first and foremost a trial run of the magnetic shock absorption system. Here, under Earth conditions, the system will be perfected so that it can be deployed in space. Cool. Science is power. There's no denying it. But we still need to find a way past all these goddamn magnets. Huh? なんでうまくいったか分かってない。わかんない。なんでうまくいった今。俺毎回これ解くときよく分かってないでうまくいってる。どうして欲しかったんだろうな。で、これは、あっちにはまだ行けないんだろうな。なんか閉まってるっぽいし。あそこなんだろうけど。まあとりあえず一回起動させてみて。しまった違う。あいつ動きそうで怖い。なんか道順的にはこう行けって言ってるように見えるな。なんかあそこにもあるし。あれがないと開かないんでしょ、きっと。だから、これって、あ、降りちゃった。一旦周りを探索してから、取れるアイテムがないかどうかを確認した後に、おお動くな。動くんじゃない。開かないよね。向こう側見える？一応向こう側も作ってあるな。OK。明らかになんか楽しんでないこのポーズ。意図的になんかポーズ取ってるように見える。で、これ登れるでしょ。あ、登れないけど。ダメこれ。ダメか。はい。
なんか頑張ればここから直で行きそうな気がするけどね。あ、そうだ、ダメなんだ。あそこの、あれをつかないと。で、どこだったっけ？お、飛ぶね。あれどこだったっけ？なんかどっかから見えてたよな。一回下げてみよう。あ、あれだ。ってことはこれに乗ればいいんだ。うわ、登れない。ちょっと食らった。Charles, what the hell does Molotov have against Dr. Sechenov? Why'd he have to cook this commission up 2 days before the launch of Collective? Everything's ready. Exactly because everything is ready. What do you mean? Are you trying to say that Molotov and his commission want to steal the fruits of Sechenov's labor 2 days before the launch? Indeed. The malfunction Petrov caused is an excellent pretext for showing that Dr. Sechenov is incapable of overseeing Facility 3826, and by extension, the polymerization of the Soviet Union. What's the boss got to do with it? This is all Petrov's fault. He's the one who made the robots turn the facility into a heap of corpses. I'm afraid Comrade Molotov doesn't care how many victims there are, but neither does Comrade Sechenov. What? What the fuck are you talking about, Glove? The boss is doing everything he can to fix this. To be precise, Comrade Major, it's you doing everything you can to fix this, not Dr. Sechenov. But he's the one who sent me here. But why did he do that? Think about it logically. Comrades Sechenov and Molotov both have something to gain from preventing information about this terrible malfunction becoming known to the rest of the world. 'Cause no one would believe that a handful of traitors are responsible for the whole thing. Everybody would think that Soviet robots are dangerous. Quite right. But what conclusion should we draw from this? Only that hypothetically, Comrades Sechenov and Molotov should both have a vested interest in ending this nightmare as quickly as possible. Isn't that right? Yeah? So what? We're seeing a common everyday power struggle. Instead of going to the government and having troops sent to Facility 3826 to destroy the hostile robots, arrest Petrov, or end this in some other way, Dr. Sechenov is doing everything he can to conceal the tragedy from everyone, including the government. OK。ようやく時から終わった。ここがね、一番下、3つついてて、下に光がついてたから、そこに光を通せってことなんだろうな。ようやく今分かった。はい。OK。今ちょっと重要な話してたっぽいけど、ほとんど聞けてなかった。次はあっちに行くんだけれど、これも一回降りた方がいいのかな。上に上がってる最中におぶね。オッケー。なんだろうこの穴、ちょっと怖いんだけど。はあ、なんかあったのね。要所要所にセーブあるな。あ、出た。俺の一番好きな機構。謎ピストン。謎ピストン機構。これ大好き。大好きって。何の生産性も生まれてないだろう。何のためについてんだよ。そこを摩擦することによって何か得られてるんだったらまだしも。こんな近くで見れると。またこれもついてあげようか。
してくれかな。はい、次行きましょう。なんかメッセージ性あるよね、あの人形たちのポーズ。いや、いきなり下だ。俺ここ来たことないよね。ないね。一旦下に降りて周りを探索するか。痛い。痛い。痛い。楽しそう。こうしたら楽しなさそう。この人が一番楽しそうなんだよ。なんか誰か起き上がってきそうで怖いな。特に下には何もない。こういうゲームってね、なんかどっかに隠された部屋があって、そこにアイテムがあったりするから油断できないんだよな。ピストンか、びっくりした。オッケー。じゃあ戻るか。戻れる？これこれだよね。よし。であっちかな。よいしょ。あれってどこまで上がったっけ？あ、見えねえ。全然見えねえ。結構上まで上がってるのに。参考。あっ、上がりすぎた。直でこれに乗った方がよかったやん。よし。で、乗って、めっちゃくつろいでる、この人。向こうに行くにはあそこに乗った方がよくて、ってことは、あそこに乗ったら、いい感じ。こっちに行けるのか。ちょっと待ってよ。これはちょっとね。はい。これ2段階じゃないか。3段階ぐらいあるわ。こうか。They can't send in the army. There are too many people. Somebody could leak intel to the enemy and then it's all over. But only reliable men could be sent to the facility, such as the Argentum unit loyal to Sechenov. They could team up with combat robots and restore order in the blink of an eye. But I don't need to tell you about that, do I? But that's, crispy critters. I don't get it. Why does it have to be so complicated? Because Dr. Sechenov can't deploy troops or combat robots without the authorization of the Politburo. On the contrary, he's doing everything he can to make sure the government doesn't know what happened. Why do you think that is? 'Cause his enemies would take Collective away from him? Now, when everything's built and ready to go, and any asshole with a badge could run it. Quite right. It's all done. Just fix the malfunction and press a button. Geniuses, creators, and engineers have already done their jobs. All that's left to do is enjoy the fruits of their labor. In other words, Comrade Molotov wants to put Dr. Sechenov in jail over what happened here so he can take over the facility himself? To be exact, he wants to lead Collective. But how can he? Everybody's going to be equal there. Some will be more equal than others. なんか、なんだっけ、サチノフと何ノフ？
がいて、どっちかがボスなんだよね。そのボスも主人公は頑張っていると言っているけど、この左手デバイスが言うには、頑張ってるのは君だと。一番頑張ってるのは。上のボスはボスも博士も何もやってはいないと。この戦争によって得られるものが両方にはあるみたいなことを言っているな。おそらくな。なんか浮いてる。わからんな。一回くぐらないとわかんないか。わかんないな。こいつは生きてないよな。とりあえず行き口はなんか向こう側だね。これに乗ればいいのか。ではい。向こうには行けないからな、多分。どうするの？あれか、あれになればいいのか。いや、無理じゃね？ちょっと待ってよ。なんと、こういうところが。これ本当？合ってる？これ、やり方として合ってる？いけるけど。これでよかったのかな？なんかこっからいけると思う。行ってみるか。いけた。ダメだと思った今一瞬。このままいけるな。何もなければ。なんかあれそうだね。食らった。なかった。箱だと思ったら箱でも何でもなかった。怖っ。潰されるかと思った。オーケー。そう難しくはないね。なんか急に女性らしい体が。いや、もう全員女性だったのかな、こいつら。おっぱいついてる。なんだパッドボーイ。アンロックされた設計図。どうしたらいいんだこれ。わかんない。こっちじゃないの？
ええはああ、びっくりした。ここにあった。 So this little thing is the reason everything's all jammed up? 真ん中に一つ。 This place is nuts. You can ascend to the surface along with the mirror. なんかうまくいった。何も考える暇も与えず、うまくいった。怖いな、真っ赤。Have you infiltrated the VDNH yet, Comrade Major? The government's commission's condor has already left さ Moscow. っきの入り They'll 口はあれ be か。 here any minute now. If the commission hasn't landed yet, that means there's さ still っき俺 time. たちが Just 入 let ってき me た work と in ころの入り peace. 口 Shall か。 I report to Dr. Sechenov that it is his requests that prevent you from working? Yeah, you can report on how you ran away from those robots on the maglev platform instead of helping. I am not a soldier, Comrade Major. I am doing intellectual, not menial labor. Smashing robots is your specialty. What? Nothing. That's what I thought. なんかなんだろう、なんちゃらハウゼンってなやつはお友達なんだけど、まあ自分のことしか考えていないようなやつで、あんまりよろしくない友人ってことですね。コンプレックス、トカマカコンプレックス。イゴール・ゴルビン。所長はイゴール・ゴブリン。ゴブリン？なんかついてるよ、あそこ。なんか光ってる。懐中時計が光ってる。何あれ？どうしたらいいの？なんかできるんだろうな。絶対あれ、なんかこう、取っといた方がいいやつだよな。懐中、ああ、やっぱり入れるんだ。なんだっけこれ。カーソル。どうすんだこれ。カーソル。なんも起きないだ。なんか足りない？左スティックは関係ないのか？なんかあるんだな。押せるやつと押せないやつが。なんで押せたか分かってない。今これ押せたでしょ。であともう押せないんだよ。わからん。全然わからん。なんか足りないかな。Welcome
びっくりした。I need to get into the exhibit. How do I open the door? The time can be opened with my multi-key. Error. Multi-key not found. All Tereshkova models can transform their index fingers into keys. It's one of their basic functions. Looks like you lost your multi-key. My forearms have been torn off by miscreants. Error. The required manipulative node is missing. The unlocking function cannot be initiated. Right. Where could she have lost her hands? I suggest you start searching this ま location. あ明らかにこっちだろうな。 Charles, what do the special neuroconnectors for Collective look like? You know, the ones the government is supposed to get. According to Dr. Sechenov's plan, bureaucrats and civil servants will receive fakes. Only the scientists will receive real connectors with discretionary authority. The boss is gonna try to deceive the government? That's crazy. How do you know that? Where did you get your neuropolymer glove from, Comrade Major? What, you mean yourself? I got you from Dr. Sechenov. Exactly. Hold on. You mean he gave me his own glove? The fate of his life's work depends on the success of your mission. Access granted. 所持品で、これいらない、いらない、いらない、いらない。これもいらない。からし。からしだ。初度はいらない。これもいらないかな。これか、ファットボーイ。ファットボーイロケット。弾かな。これか、ファットボーイ。でも素材不足だ。作れない。ほとんど素材不足なんだよな。特にないか。入れるのこれ。入れたわ。なんかやばい状態が。どういう状態これ。てか思い出したわ。なんかあれやな、回避の仕方あったな。今なんか一緒になったな。どうだったっけ。あ、これだ。丸2回だ。あ、いや丸1回か。これだったわ。 Oh, what now? An eternity looking at this worthless... There's nothing I can do for you. なんか一瞬で終わ Oh, った。 what now? An eternity looking at this worthless hunk of junk? The backstabbing machine that killed me? どっちも終わっちゃうな言葉が。 It's a phase. It'll pass. It's already passing. I can't even remember my own name anymore. But his metal mug is still there. I still remember the bastard gutting me. They told us robots were going to replace us. As staff, I mean.
Well, they certainly did. Only they did it by slaughtering us all. That's some replacement, isn't it? Oh well. Just leave me alone. I want to doze off. Oh, what now? An eternity looking at this worthless hunk of junk? The backstabbing machine that killed me? Huh. Yeah, that must feel pretty shitty. It's not about how it feels. It's about how I feel. And I'm pissed off. I'm full of rage. And I don't like it. I'm an even-tempered man. A peaceful man. They told us robots were going to replace us. As staff. Well, they certainly did. Only they did it by slaughtering us all. That's some replacement, isn't it? Oh well. Just leave me alone. I want to doze off.ん？なんか怪しいなこれ。これさっきのやつじゃないか。でもな、最初押せた場所のあれ違う。だいたい押せたのこの辺だったもんな。一回やってみる？一回やってみるか。だからさっきので言うと、こうこうこうこうこうこう、あれ違う。こっちこうか。あれ違う。あ、なんか全部押せ的なやつこれ。なんかありそうだな。でもなんかちょっと違うんだよな。てだから、てなんだよ。あ、当てた。なんだ。当てたわ。お、またか。で、こいつ。なんだこれ。Department of Corrections report number 4400. Oleg Lazarev, the employee who disappeared, has been found. The theory that he was on a bender turned out to be false. The engineer's body was found in the magnetic earthquake system in a state that prevented it from being identified without DNA analysis. Squad 5 performed a series of procedures to delete data in Facility 3826's archive, and any references to Comrade Lazarev have been removed from Deimos OS social networks. We have been ordered to hold a training seminar for the VDNH's junior earthquake system staff about the serious danger the magnets pose to all employees. This is the third one this year. People need to take this seriously. Please, proceed.おお、なんだびっくりした。
エレクトロカプセルでエネルギーを回復できる。なんで急に見た。取得したのか。なんかあるな。従業員サチノフがあれかな、なんかさっき入ってるやつかな。サチノフ博士。ポリマーを発見した人。ポリマーってあれね、復活するやつね。回復するやつね。回復するアイテム。コレクティブ 2.0 の元となる。コレクティブ 2.0 があれかな、なんか脳みそに移植されてるやつやから。人類と人と機械とがニュートラルネットワークに統合し、まあ人間の脳みそもネットワークの中に組み込めるようになったみたいな話よね。それが原因で今なんか大変なことになってるっちゃっていうのはあるけど、見た目なんか悪そうな人じゃないけど、サチノフさん。あとはなんかすごいなんか顔が日本人っぽい人は何かいるか。この人とかこの人とか。この中には所長はいない。ボスはいないのか。この人綺麗。悪そう。反社会的な性格。悪そうだもん。こいつじゃない。シュトルクハウゼン・ミカエル。なんか今連絡し合ってるやつ。科学者なんだ。好かれてるメンバーの一人なんだ。こいつか本当に。あとわからんな。モロトフ。最も位の高いリーダーの一人。同志サチノフと政治的に対立している。モロトフ。あれ、主人公のボスどっちだっけ？サチノフか？東大管理者。日本式東大有和の管理人。まさかここで日本っていう名前が。あとは特に聞いたことないな。サチノフが主人公のあれだっけ？ボスだっけ？Welcome to the V&H complex. ちょっと回復、セーブしとこう。エイリンジェヤーってくる。何がある？なんもない。掘りまーす。Dead bodies all over the place. 死体だらけだ。
And there's Tereshkova's arm. What's that metal pervert doing with it? That is a robot waiter. Who's serving the people it killed? I'm gonna smash that fucking bot to bits. The robot isn't currently hostile. We should be able to retrieve the arm without a fight. あ、そうなの？殺しちゃった。敵ではないって書いてあったけど。ゲット。目が赤くなってるやつが敵対的で、黄色は大丈夫だったのかな？殺しちゃった。コンテストアイディア募集中。こういうアイディアは多分いろいろ必要だったんだろうな。まあ、そのおかげでなんか奇妙な形のデザインのものが生まれやすくなってるんだろうと思うけど。以上かな、ここは。Okay, there we go. Here we go. We gotta get out of here. Indeed. But I suspect that the RAF-9 unit will not be pleased. Okay. 指パッチンできなかったらできないよ、これ。俺ね、できない。あんまり。口笛と指パッチンができない。口笛できるけどね、音が一つしか出ない。How does it work? Hold it up to my neurosensor contacts. Multi-key activated. そんな勢いよく折れちゃう。わあ、真心込めてみたいな感じのマーク。怖いね、ここムービーだけの。あ、なんか来た。Thank you for coming to my aid. Not having the key felt like I was missing a limb. One moment, please. Did we fix her or break her? The Tereshkova is a state-of-the-art model with a self-repairing system. A famous actress and cosmonaut contributed to its creation. I don't give two wet farts. Much better. With your permission, I'd like to deliver a speech now. Greetings, comrades, and welcome to the All-Soviet Exhibition Center. What the fuck are you babbling on about? What speech? You're prancing past piles of dead bodies, and there's blood everywhere. My algorithms are glitching with horror, but my databases lack the verbal and visual tools required to express fear, horror, or other negative emotions. I was created to remain positive and optimistic, no matter what. The grotesque dissonance between my behavior and the gruesome surroundings grosses me out. But there's nothing I can do about it. がゆえになんかサイコパスになってる。I guess nobody expected this to happen. Okay, bot. Set the VDNH to drill mode. Drill mode? This would lead to even greater aggression from passive and physical security systems. It will endanger you and may lead to death of the surviving people, assuming there are still any left.
Exactly, if there are any left. This place is a fucking graveyard. Now follow my damn order, bot. You have given me a most peculiar command. All people in this complex have been killed by robots, but you are unharmed. This arouses suspicion. Prove that you are a human. I will not follow the orders of a robot pretending to be one. And how am I supposed to do that? Commit seppuku? You must pass the Darwin test. This will prove that you are a human. What the fuck? What test? How about I just rip your head off, huh? Without her help, activating drill mode will take too much time. I gladly confirm this information. Fine, knock yourself out. Hit me with this damn 人間性 Darwin の test of yours. 試験。 What am I supposed to do? Prove that you are human, Pioneer Nechayev. Put 3 items on this pedestal that represent the 3 main values of a Soviet citizen. 三大価値って言う Art, な。 labor, and life. 人間の価値を。 Crispy critters. Now I gotta deal with another crazy-ass lock. Fuck, I'm a magnet for annoying bullshit. 普通にロボットより劣っていることを証明した方が早いんじゃないか。ロボットかどうかを表したいんだろう。俺がロボットじゃなくてちゃんと人間だっていうことを。声を見つける。シンボルを見つける。芽生えを見つける。開かない。子供の扱いについて。展示の近くで子供にアイスクリームを食べさせないでください。邪魔邪魔、近いって、体の中に取り込まれてるって。胸の中に取り込まれてると。この中、こんにちは。なんか日本語が変だよ。こんにちは。私たちはあなたのロボット博物館に行くしました。博物館はとてもいいです。全部はすごいです。でも、その他の言語の案内をしてほしいです。あ、これ子供が評価してんのか。翻訳するはとても難しいです。私たちはトイレを探すのに長い時間を使うしました。でも、全部はとても美しいです。ソビエトの連邦はいい国です。私たちはめてくるしたいです。子供が書いたにしてもおかしいだろ。びっくりする開き方。工事鋼。工具鋼。ハンマー。あ、わかった。じゃあもう一つはなんかよくわからんあの形ですやな。ハンマーとあれやろ。あれなんだか分かってんねん俺よく。ポリマーリジー。これマッシュン地下っつうか水中。ああ、これがあれか、芽生えか。声。
と行けるところはI have a few questions. Naturally, Major. I can tell you about all 4 floors of the exhibition. Chelomey, Pavlov, Vavilov, and Sahalin. あんまり近すぎたから体の表現ができなかったんだ今。What's on the Chelomey floor? The first floor, Chelomey, is dedicated to groundbreaking discoveries in the fields of robotics and innovative habitation complex construction, both in the air and underwater. What exhibits are there on the Pavlov floor? The second floor, Pavlov, is dedicated to autonomous neural systems. This exhibit is a triumph of Soviet biocybernetics and neurophysiology. The Vavilov floor. What's going on there? The third floor, Vavilov, is dedicated to progress in the fields of botany, genetics, and breeding of the very latest crop species. Tell me about the Sahalin floor. The Sahalin exhibition on the 4th floor is dedicated to deep-sea ecosystem exploration and the development of faunistic complexes in various areas of the world's oceans. Unfortunately, the Sahalin exhibition is currently in storage mode and is off-limits to visitors. I'd like to ask you about something else. I am always at your service. So, about this Darwin test. Yes, I am always happy to help, Major. Just watch your fingers. I'd rather not have to look for that multi-key again. The hammer, tool of working men. The sickle, peasant's friend. The many-pointed star they praise, and with their lives あれ鎌 defend. か。Here you go. This is as alive as it gets around here. Hear the spring's cheerful hymn. Be yourself, strive and earn. Life, I love you, and hope you love me in return. Shut your face, you dumbass toaster! I'm sorry. All this chaos is causing my emotional algorithms to 混乱してんのかこ malfunction. れ。 About the thing that represents art. Could you be a little more specific? What allows music to reach our hearts? Uh-huh, right. Never mind. I haven't found anything yet. 声を見つける。何音楽って言ってた？音楽？なんか一回戻るのか？戻れないけど。あ、これ？あ、違うな。あと一個わからん。
Access granted. 待ってよ。ドミネーターとファットボーイって持ってるっけ？ドミネーター持ってなくない？からしい。持ってないな。ドミネーターとファットボーイ持ってない。でも作れる。材料的にはファットボーイの方がかかる。じゃあファットボーイを作っておくか。なんかロケランっぽいよな、少し。作成。相変わらず流れてからロケランだね。弾入ってる。次よ。So, what will it be, Major? Weapons or... お、パルクール。ダッシュ中だけど、ダッシュの仕方よくわからないね。丸ボタンを、あれをダッシュって言ってんのかな。これ取っとくか。めっちゃ使う。数秒で体力をフル回復する。強い。新規薬片手で服用できる。とりあえず側から攻めていく。このなんかこうなってるやつってもしかしたらあれかな、1個しか使えないとかそういうこと、もうそういうことじゃないんだろうな。あとはこの先っぽのところだけかな。So, what will it be, Major? これでだいぶもう作れるのが少なくなったろうな。素材がだいぶ減っちゃったから。
どうしよっかな。持っていこうかどうしようか。迷うな。でもなんか数字が増えてる。それは助かる。こいつが使えるのはこれだから、ファットボーイロケットだから、あんまり手に入らなそうだな。ショットガン弾どんどん増えていくんだけど、これ捨てるか分解、分解できるな。ショットガン弾ありすぎだよな。回復もね、ちょっとありすぎなんだよね。支援のボーナス。これ中にあるんだっけ？オッケー。違う。わかんない、最後のは。声？片手出てきて。声ってどうすんの？わかんない。済んだ。わからん。声？声？なんかあるんかな？声を見つける？てっきりね、あの人と話すんだと思ったんだけど。It's strange, but the Tereshkova loves them, even though she's a robot. Flowers. Give her flowers. Some robots are almost human, and some humans are almost robots. Strange times we live in. Well, used to live in. こういうことか。死体の声を聞けってこと？
花を渡せって言って花を渡したよ、さっき。Even though she's a robot. ほんと中に入ってる。 Give her flowers. やったやった。花やった。一人でずっと喋ってんな。Some robots are almost human, and some humans are almost robots. Strange times we live in. Well, used to live in. Mm. これで1ループで今話を聞いたことによってなんか選択肢が変わったとかそういうのあるかな。それだな。今までは声を聞いたってことないから。ダメかな。I have a few questions. Naturally, Major. I can tell you about all 4 floors of the exhibition. Chelomey, Pavlov, Vavilov, and Sahalin. I'd like to ask you about something else. I am always at your service. I have a few questions. Naturally, Major. I can tell you about all 4 floors of the exhibition. Chelomey, Pavlov, Vavilov, and Sahalin. I'd like to ask you about something else. I am always at your service. So, about this Darwin test. Yes, I am always happy to help, Major. I'd like to ask you about something else. I am always at your service. ないか。わからん。声？あ、なんかある。これか。ああ、なるほど。ラジオ。So, about this Darwin test. Yes, I am always happy to help, Major. Put something cheerful on, would you? It kind of feels like the end of the world right now. Radio of the future! Astonishing music generated by the state-of-the-art quantum supercomputer, based on the preferences and tendencies of the modern performers. The theory of relativity claims these are the songs that the citizens of the future will be listening to. But the citizens of today are already listening to it. Doesn't that mean this is going to be the music of the past once we actually get there? And nobody's going to write it 30 years from now because it already exists. The music of the future could change every second. Well spotted! You have discovered a temporal paradox. How very observant you are. The music of the future shapes the music style in the present. However, the superposition of the observer and the information being perceived are located within a self-consistent loop. In layman's terms, we are always listening to the music of the future and determining what it is going to be like at the same time. Oh, shit. If that's layman's terms, I'd hate to hear the complicated explanation.
I'm getting a fucking headache here. Pioneer Nechayev, you passed the Darwin test with flying colors. Tell me, what do you want to be when you grow up? A cosmonaut. What a splendid career choice. I would... Well, I rather enjoy your attention, Major. Now, how can I help you? Do you have a memory leak or something? I need to announce a drill and put the VDNH into drill mode. Unfortunately, this is beyond my ability. 59回 Are you yanking my fucking chain? But I can provide you with a solution. You see, a single robot cannot engage the military drill mode. Such procedure requires the presence of 2 robots instead of 1. So where do I find another obnoxious metal dipshit? Before that dreadful nightmare, the information hall was staffed by the 2 of us. But during the failure, the berserking robots took my partner, Claire, apart. Did they scatter her all over the complex or something? Precisely. How did you know, dear comrade? Call it a hunch. Do I have to scour the entire VDNH for her parts? Plug the administrative control drive into me, so I can tell you where the pieces of poor Claire currently are. Well, that sure beats looking for him blind. So where's the administrative control drive? I'm running out of time. Please follow me. This whole thing is just monstrous. The robots must have completely lost their minds. Oh, 透明だ。中身がよく見えますね。これはね、あ、どこ行った？何見てんだろう。 Oh my! Would you look at this? Helping lumberjacks and first responders is such a noble goal. But you, how do you use the arms our creators have given you? Like a primitive animal, like a beast, to crush and いいから先に dismember. 行こうぜ。いいからそんな。何一個ずつにコメントしに行っていくの。 And this one, it just stands 裸 there で立って buck ます。 naked, as if nothing were wrong. Have you no shame, robot? Publicly exposing your iridium compactor. You do realize he didn't do it 誰 himself, かにやられ right? たんだろう。それすっぱだかって状態だよね。それ Oh 外 my, 壁は that's a mess. And who, I wonder, will have to clean it up? I should dispatch the cleaners this instant. No, wait. It's the 掃 cleaners 除ロボッ that トが did 散ら it. かしたと。 I'm so scatterbrained today. なんか動きそうだけど動き出しそうで怖いな。構えられない。銃が Oh, 構えられ I ない。 envy you humans. You can just pick up a razor and shave that horrible, monstrous mustache off. But this one, you're not even a machine, you nitwit. You're just an imitation, a caricature, a piece of lab equipment. 結構どういうこと Pardon よ the こいつ。 outburst. It's just that one of them used to 本当に try マイナ to... スな感情がないのかこい Well, つ。 let's change the subject. とんでもないこと言うよ。 There's a wide range of the lab tech models. The ones in black turned out to be especially vicious. They've been using their harmless, built-in range-finding laser to pick off humans from a distance. How did it ever come to this? Just so you know, the black lab tech specialization is determined by the software package encoded within a specially constructed Kinetico-Scala neurogel capsule. You can salvage this package from one of the defeated Black Lab techs, provided its capsule is still in one piece. What? I didn't understand a single thing you just said. You're an assistant, Tereshkova. Talk human. Shocking! You have no sense of decency. I gather you've already met Nora, the monstrous repair vendor who's subjecting humans to unimaginable deadly torture. It pains my algorithms to have to send you into her bloody clutches, but 拷問してる we んだ、 have no 不思議な choice. のは。
She's the only mechanism capable of utilizing あれ this だね、 capsule to 自販機 upgrade さ your っき言っ weapons. た自販機のことやな。 Yeah, Okay, yeah. yeah. Move your ass, Tereshkova. We're in a hurry. On my way, comrade. てか、あれだね。あいつの人間の中にこうなってんだね。まだこっちの方がかっこいいよ。なんか構えられるようになった。Oh, who's that good boy? Who's that sweetest, silliest, chubbiest little boy? You little goof. You don't attack people even when you're in combat mode because you're such a little sweetie, isn't that right? Aren't you まあこい precious? つ、俺こいつ殺したけどな。じゃあこいつは有効、暴走状態であっても有効になる術を持っていることが多い。ってことか。Here we are, comrade. The administrative control drive should be at this booth. Please establish the connection. ここセーブポイントだな。開かない。開かない。セーブポイント開かないんだけど。日の光を浴びてるよっていうこと。なんか動いてる。開かないけど。これ掃除ロボットなの？怖いけどすごくトゲトゲついてる。開かないよ。開かないよ。開かないよ。あ、これか。下か。違う？違う？なんか下になんかあるけど、これじゃないのか。どれ？あ、あなたは使うのね。Only try to be gentle, comrade Major. I have very delicate internals. Oh, what just snapped? Relax, bot. That's my joints cracking. 関節の音にびっくりしてる。Does this look all right? Administrator level rights granted successfully. What now? I'm opening the door to the atrium for you. Search each of the complex's floor and find my dear Claire. I'll be in touch over the radio. As soon as you reach a floor, I'll scan it for my poor friend's parts. Most of her is on the ground floor. Please put her back together again. 入れるようになった。入るんだや。乗ってくるかなこれ。何？目の前に。 Wow, check this place out. It's like a palace. Talk about class. Let me just drink it all in. Attention BDNH staff. Visiting hours will begin in 15 minutes. Please conclude all maintenance and proceed to your workstations. あいつの前に行くとまずいな、あるかな。動かせたってことは。入れない。あ、これなんか敵が出てくる扉だったかな。あれ襲ってくる。襲っては来ない。あ、なんか
できたよね。Hold this for me, would ya? Oh, yeah. Oh.あそこが開いてる？あれ開いてなかった。Young man, you must help me, please. I'm afraid there's nothing I can do for you now. If you're concerned about me being deceased, you don't have to worry. It is indeed too late for that now. Then what's the matter? You see, I am a tour guide. The last living... non-robotic... this is really difficult. I get it. So? I did such a solemn concluding tour before handing over all functions to these Tereshkovas. And I had a group of students. They underwent polymer treatment and were awarded a visit to the facility. Talk about bad timing. Exceptionally bad timing. You see, I am worried about them. They must be somewhere here in the exhibition halls. They may already be. Listen, I understand that you should be evacuating, but you can obviously take care of yourself. You are a security guard, aren't you? Something like that. Find them, please. They scattered when everything started. I can't leave them like this. I answer for their well-being with my life. I did it again, didn't I? All right, calm down. I'll try to find them. Thank you. Thank you so 男の子2人、女の子2人。 Tell me when you find everybody, will you? There were 2 lads もう見 and つけ 2たら戻っ young てくね、俺 women. これ。 I will be here. It's not like I can go anywhere now. 期待でもいいのだろう。なんかね、これが暴走したのが、今日昨日の話だから、ワンチャン生きている可能性もなくはないんだよね。なくはないんだよ。もう出ないか。出ないや。これは向こうには行けないな。あっちから行けたやつはなんか
通路あったんだろう。あ、そいつあんね。黙らせることはできるんだ。あ、でも動くんだ。あ、そこは入ってないですね。うわぁ、痛い痛い痛い。痛かった。いけないのか。いつもいけない。あ、なんか、あ、黒いのいる。黒いの戦いたい。あ、ちょっと量を知りたけど。来いよ、黒いの。オッケー。こいつはいい物資を持ってますからね。このまま行くか。さあ、ここからは道です。なんかいっぱい。人の顔だよな、これ。いや、おい、来た。うわ、鉄が転出すんな。なんかなかったっけ、これ。よっけ。北に行く道があって。あ、アンパンマンがいる。アンパンマン。だからここに三角丸四角ひし形のアンパンマンが入ってる。あ、そっか、こんなあったね。こんなんありましたね、それは。Okay, this is new. What's wrong with her head? Welcome. Come closer. Be not afraid of my power. What the Charles, is this another corpse? I am Oracle. I am the all-seeing. I used to be a simple archive worker. But now I am omnipotent. I see everything. I know everything. And I am everything.
everything. Got it. Talk about rotten luck. Charles, this one's completely lost her marbles. What is this skepticism? Sergei Alexeyevich, you should be catching Viktor Petrov instead of doubting my greatness. An interesting deviation. This woman is suffering from polymer overdose. This can happen when a human brain is connected to a large body of data. Obviously, this is what killed her. And now, for a brief time, the Oracle has merged with the entire VDNH. She can access all computers, cameras, and terminals. So she's part of the complex, with unrestricted access to everything? Huh. So, you're the Oracle, huh? Can you prove it? I have no need to prove my power to you, mortal. But I guess I could indulge you for amusement's sake. What do you want? Shall I tell you about your missing past? Or the kind spirits that look after you and will silently weep forever? But what would be the point if you can't even see what's going on right under your nose? That's quite a load of something. Let's make this simple. Open this door for me, would ya? Will I? I will. I can open all doors, both in the past and the future. Behold, open up! Oof, too much information can drive you crazy. Indeed. I'd like to compliment you on your resourcefulness. That was clever. I guess you can think outside the box. Yeah, I'm real proud of myself. She sure was a useful lady. How'd she find out about me and my mission at Vavilov if she never left the VDNH? That is a trenchant observation, Comrade Major. And a very good question. One that I have no answer for. やべえな。お、なんかある。これあれだな。アンパンマンにさせるだな。じゃがいも。そういえばさ、なんかもう一人、なんか出てる。もう一人なんか話せるやついたよね。ちょっとそいつの話だけ聞きに行こう。あとこれつけとこう。こいつだったかな。I wanted to die today. Didn't see that coming. Well, did everything go according to plan? Collier and I broke up yesterday. His parents were transferred to Sakhalin. The real one, not the one in this exhibition. He went with them. He said we wouldn't be together. So I wanted to die. You're not wrong. When you're falling off a bridge, it feels like you can fix anything. Except for the fact you're falling off a bridge. But as I was lying here, I suddenly realized there is no idea stupider than giving up on life because of a boyfriend. It even sounds ridiculous. Yeah. Sorry to hear that. I'll tell the guide I found you. She was worried. あ、これが男の子2人と女の子2人の1人か。女の子1人ね。あれ？開かない。開かないけど何か見えている。なんだあれ。なんか銃みたいな何かが見えている。Charles, what do the special neuroconnectors from Sechenov's team look like? The special neuroconnectors have the Greek letter gamma on them, and are shaped like bracelets. They are worn on the right arm. Gamma?
What happened to Beta? Or are those the fake connectors you told me about? The fake connectors do in fact have the letter Beta on them, but the Beta connectors were real at first. I don't get it. The first experimental prototypes of the neuroconnectors with discretionary authority were called Beta connectors. There were only 2 of them, and Dr. Sechenov designed them to look like rings. So, what happened to him? After the necessary experiments were complete, Dr. Sechenov removed these rings from the list of special neuroconnectors. Enhanced gamma models, shaped like bracelets, were then made for the scientists, one for each member of his team. Okay, there are only 7 of those gamma connectors? For Vavilov, Korolyov, Kurchatov, Lebedev, Pavlov, Filomonenko, and Chelome? Indeed. OK。多分これが男の子の一人じゃない。Comrade! Hey, comrade! Help! Get me out of here! I'm a student from the tour, and my father's like really, really important! Congratulations. Except it doesn't matter anymore. What do you mean it doesn't matter? Do you even know who he is? He'll build you a country house, send you on a vacation, or maybe you want a car. Come on, man, just get me out of here! Whoever your old man is, his son is dead. What? What do you fucking mean, dead? How am I talking to you, then? Are you an idiot? You are the working class, so work, damn you! Do you even know who I am? No, I don't, and I don't care. We're not buddies. Get that through your thick skull, and the working class can punch back, you spineless piece of... Meat? What? Am I really? Shit. And yes, you are. I'll pass it along to your tour guide. あ、何俺、あのガイドのところに連れて行くっていう状態になってんの？報告じゃなくて。で、あいつは目が黄色だから、襲ってこないって認識でいいんでしょうか？襲ってこないね。オッケーオッケー。で、ここは何かありますか？なんか嫌だね、植物からなんかこうぐにゅぐにゅと動く音が聞こえるのは。タイミングが高い。これ何？トウモロコシ。人工トウモロコシ。なんかあん中ある。これは？ Higher and higher, legends will never die. This remains true even for agricultural crops. The specimens of purposely bred plants presented here are capable of surviving in any environment, even on the surface of other planets. An impressive exhibit, isn't it? You want to know my opinion about corn? No, thank you. I'd like to hear how you feel about the way man alters nature to make it better serve his needs. Turning rivers around, altering plant and animal genomes, and so forth. What do you think about that? 人間が都合よく改変ということについてどう思う？賛成だ。危険だ。まあ、賛成だ。I'm all for it. We don't have to depend on the whims of nature anymore. ここんだけか？あら、これだった。危ね、見逃すところだった。これは必要なんだ。あー、なんか来た。あー、そんな急に来る。しんどいしんどいしんどい。超しんどい。あ、痛い痛い痛い。しんどいしんどい。おー、なになになに。待って、なんか襲ってくるんだけど。お前もかい。やっぱり撃っとった方がいいじゃん、よかったんじゃないか、こいつ。
高いんだよこいつ。うわ、かかった。まずい。お、あと俺だけ。How do you like that, gearhead? あ、弾なくなった。マジかよ。最初からこれやらないばよかったんじゃん。弾なくなっちゃったんだけど。でっかいやつの下はどこだ。これじゃなくて、どのボタンだったっけな。違う。これか。弾なくなっちゃったからどっかで回収しないといけないな。Please select the desired procedure. カラチ弾がなくなりました。何発？150発。産後15。だから15発ずつ作れてたの。で、よいしょ。あと1個。あと1個したかな。あ、これ。そしては弾無駄遣いできなくて済む。あ、そこ。あ、それだ。
OK。どんどん下に落ちちゃったな。取れる？取れないか。なんか上にも飛んでってるな。たくさんごめん。よいしょ。体のパーツ。New scanning cycle. Module, limb, leg, left. Not found. Just great. So where am I even supposed to look? I swear on my cooling unit, these mustached perverts must have dragged her into the maintenance room. I'm on my way. わかんない。ああ、また同じか。英語。
襲ってこない？なんか明らかにあいつあの中に入りそうな位置に。いや、違うか。なんだろうあれ。あ、これはあれか。展示品か。あ、ここにセーブポイントがある。This place used to be really nice. Until everybody got killed. It is a most tragic sight. ん？何あれ？なんか浮いてる。コンドル。あね。で、この上になんかこう街が浮いてるんだよね。これ何？ヘリコプター。監視用のヘリコプターなのかな。壊しちゃったけど。修理ができます。あ、修理ができるから展示品であっても起動してたんだよね。これはあれだね。この修理用のロボットが出てくるための穴だね。廃部修理施設。ダンディライオン。ダンディライオン。こいつ壊せるのかわかんないけど、攻撃判定にはなってるんだよね。まあ硬いけど。出てくるこれ。出てきた。ために人なかったかな。ずっと永遠に出てくる。もしかして違う？念のためこれしよっか。出てこないか。医療カプセル。わずか30分で8時間分の睡眠を取れることができる魔法のカプセルが生まれることとなります。すごい。社畜が量産できるやん。バンバリー。トランスフォーマーかな。トラクター用ロボット。労働災害が発生した場合は速やかに支援を行います。怖いけどな、これ。めちゃくちゃ見た目が。来た赤ちゃん。ベルヤッシュ。過酷な状況下でも活動可能です。見た目超怖い。ロケット推進ミサイル。特定の見ちゃった。特定の昆虫の繁殖のみを抑えてくれます。でっけえよ。ダンディライオン監視型カメラ。監視カメラ。シンプルかつエレガントなデバイスです。
なんかこれさ、あれにも見えるんだよ。なんだっけ。なんだっけあれ。名前が出てこないぞ。なんだっけな、なんちゃらゼロ。サブノーティカ、ビローゼロに出てきた、なんかこう、熱を発する花っぽくはあるのよ。壁から出てるし。こう、ふにゃふにゃ動くし。まあ、近寄ったらあったかいってやつなんだけど。なんかある。だ。あいつにもなんかあるわ。これしようか。問題ないな。相手。なんか弾がもうはあこれ出てるのかな。出るな。有機体にビリビリが効くんかどうかわからんかったけど効くな。こいつらはね、下に乗りつっちゃうんだよな。かっこええ。お味噌が食虫仮想になってる。食虫植物だね。おお。この床どうなってんのこれ。すごいね。なんか怖いのあるよ。I told you disconnecting the Tereshkovas from the network was a bad idea. They've been acting weird lately. You don't believe me? Just listen to this. Look, my dearest Claire. See that group of humans? They're visitors. The little ones are newer models. They're called children, and they make things prettier and more fun. The ones that are a little older are called students. They can do a little bit more. And the older model behind the column is called a senior citizen. And he seems to keep staring at us.
They're talking about me. They saw me. Those robots were watching the people at the exhibit like they were the exhibit themselves. It's all really creepy. I'd wipe their memory if I were you. まあ間違っちゃいない。これを回収するためだけかな。おっと。精度あるね。Hey, this is new. You may need to apply spatial reasoning here. There's no may about it. These locks of yours are really something, you know that? Okay, ここで弾を回収するよ。からし弾がすごい減る。ああ、そんなにもからし弾作れないな。からし弾一旦やめてケースにするか。あんまり確保できないな。こっちにするか。ショットガンすげえたまんだよな。これショットガン持ってる？持ってなくない？ショットガン持ってないのにショットガンすごいたまんの？ファットボーイがたまってないね。アップグレード。何もアップグレードできない。あ、できる。うん、できそうだな、なんかいろいろ。ダメージが増加、エイムが上昇。やっとくか。レシピがない。
プレッシャーオーバーロード。爆発範囲が拡大する。できそうだな。なんでこいつにカートリッジ。消費量最適か。なるほど。こんくらいかな。You look so focused, honey. Are you thinking about me? Buzz off. I'm working on my equipment. I hope you're not thinking about that nasty doctor slut. Who? What are you even talking about? Why, Petrov's vulgar and graceless whore, of course. You mean Dr. Filatova? I do not care what her name is. She better keep away from you if she knows what's good for her. Filatova will stand trial and be punished for aiding and abetting traitors to the motherland. I knew she was a criminal, sugar. Let's string her up. Oh, it will be fun. I promise. Shut up, you electric sheep. What did you just say, handsome? I said fuck off. You heard me just fine. Oh, I love it when you are angry. Punish me. Man, you are so fucked up. S なんか M なんかわからんな。でも誰かこいつのことを人間を拷問しているって言ってたけど。ちょっと待ってよ。これショットガンじゃん。変だなと思ったよ。あ、PM 弾ってあれか。これか。どうしようかな。じゃあこうしようか。ポンポンポンポンポンポンポン。別に。あの子も一応入っちゃいるんだな。怖っ。下もなんか降りる場所はある。なんかあるね。これでいけるんだけど、なんか下になんかあるんだよね。これでいいか。ほうほう。なんかハンドル。Hey, Charlie. Why couldn't they just put regular, more reliable locks everywhere? Like with codes and shit? I suspect it's because if they had, anyone who hacked the code would be able to open the locks without authorization. Yeah, but now anyone who solves the puzzles can get through. In other words, pretty much anybody.
うわ。もう4って言ってる。入れる。下いけるね。なんかある。これで中入れるのかな。あ、なんか場合によっては入るみたいな感じか。Charles, I've never seen Dr. Sechenov wearing a bracelet before. Does his alpha connector look different? Indeed it does. His device is unique, and its shape and location are one of Dr. Sechenov's deepest secrets. So his alpha connector must be really well guarded. Who's watching it, Argentum? Entrusting humans with the connector would be far too risky. It's guarded by Dr. Sechenov's personal bodyguards. You mean the ballerina twins? The way they move, they're so graceful and elegant.どれにするのが正解？あ、なんか上に登れるようにしたいのか。これは正解かな。こういうこと？ OK。いいな。何の音これ？これじゃ。うわ、あ、なんかかかってる。あ、後ろ、なんかある。うわ、ちょっと待って。あ、痛い。リンチ。
あ、これ後ろ壁があったわ。うん。金の豚。あ、なんかいける。なんかいる、隣に。隣じゃないか。ってなった時にこの穴が下に行けるようになってるとか。そういうことだね。下にもなんかある。で、次はあそこに向かわないといけない。そのためにはこいつを回して行く方法があるのか。あ、なんかこれっぽいな。いって、びっくりした。で、回せるボタンがここにもあると。回して、で、こうやな。You have reached the facility's service rooms, Major. One of my dear Claire's legs is most certainly there. Yeah, the truth is out there, right? うわ、やばいやつおる。うわ、うわ、強い。怖っ。I've never seen bots like these before. もう一体おる。
これは上下が左右するのを固めるんだな、これで。上に行ける。あ、でも上には行ったとしても何も意味がない。こっちかな。なんもないよね。なんもないね。Charles, why did the boss take the real beta connectors out of commission? Were they defective? Not entirely. Dr. Sechenov wasn't convinced that there was any need for discretionary authority within Collective. So the boss wanted total equality, but Molotov's schemes changed his mind. Perhaps so, Comrade Major. What do you mean, perhaps? Dr. Sechenov wanted equality for everyone. There can be no question of that. But consider this. The Alpha Connector existed from the very beginning. 危ねえ。ギリギリ。なんかいるな。Open up already. We're running out of time here. あ、こっち戻ってきたか。あんなあったっけ？足をつけるのか？ Here's your leg, do yourself repair thing. Cool tech.ああ、いっぱいある。これ行けてたっけ？あ、来たことあるね。なんか上に行けるとこがある。ごめん。New scanning cycle. Module. Limb. Arm. Left. Found. Location, Pavlov floor. Could you be a little more specific? Ew! This is terrible. Wow. It plunged into something warm and sticky. Oh my, it is red polymer. Disgusting! Points. Saving data. So, what will it be, Major? So, what will it be, Major?
So, what will it be, Major? ってことで、これは一旦入れて、からしを入れて、いこうかな。やっぱからしがいいわ。Saving data. あいつは味方っぽいな。味方っぽいね。なんでお前ここにいるの？ Access granted. なんでこいつここにいるの？うわー、こいつもこいつもやった方がいいかな。怖えな。こいつもやっとこう。怖い。襲ってきそう。怖いからね。ごめんね。めっちゃ俺やんで。一旦これでグイーンしてから行きたいけど、開かないな。開かないやん。うわー、黒2体でしょ。黒2体、白1、2、3、4体。白2体、白4体、黒2体。だからあそこにあれあるのかな。Wow, a lock. Wow. Didn't see that coming. クジラ？Make yourself comfortable. Would you like to hear about whales? Yeah, sorry. What? Whales. Whales are my specialty. I'm the resident cytologist here, although there's been very little for me to study so far. But I love them dearly. They're magnificent creatures. So, have I piqued your curiosity? What are you talking about? You're dead. What? What do you mean? Oh, my. That's what's going on. It was so awful. Just like when I had my stroke. Which means... Hang on, excuse me. 1 second. I just need to contemplate my passing. 自分の死について考えることに専念したいのか。定期的にあるね、これ。青い溶液と人工血液との配合割合を注意深く計算しています。
ホエール。立体的適応と呼ばれるようになった。なんかやんのかな。ここにもなんかテーブルが。This whale's life was transferred into a polymer vessel thanks to the brilliance of Soviet scientists. Polymer mimetic adaptation owes its existence to these amazing animals. Nowadays, polymers are made to adapt inside the human body without triggering rejection, and even replace damaged organs. Research is still far from complete, but one thing is certain. This polymer whale is the first step towards the prolongation of human life. Thanks to the talent of Soviet scientists. Still, this is a marvelous exhibit. May I ask you something, Major? If you could live on in another form after death, would you? 俺はこの体でいい。Nope, I like the form I've got, thanks. I don't feel like swimming around in a pool of goo. But all in all, does the idea of polymer immortality seem acceptable to you? Yeah. Nah, if we don't get fresh blood every generation, we'll never have any progress. I heard that in a class once. You're not exactly an optimist, are you, Major? Not anymore. Here's an interesting fact. This whale was obtained by Mikhail Stockhausen, who piloted a whaling vessel for an entire week. I really couldn't care less, Charles. So, I just woke up and I had a brilliant idea for an exhibit. Well, it's not really an exhibit. It's more like an experience. Anyway, here it is. Visitors walk into a dark room, grab a chirper, put on headphones, and hear something like... read this, Tereshkova. Imagine you're in a beautiful green field, surrounded by an endless forest that stretches from one horizon to the other. You hear a brook burbling nearby, birds singing, and puppies. Lots of puppies. End recording. So, while a woman's voice is describing this landscape... お、何？プリッシュは重大に耐性があります。Some patellas create a holographic image of it all around them. What's the point, you ask? Well, to be honest, I don't know yet. But it's an awesome idea. I'll just have to explain why I woke up next to that Tereshkova. I am the perfect woman. I am present. I am at peace. A flowing stream, an endless forest, a forever blue sky. In touch with my inner God. Turn it off! Turn it off! What's that crap in the canisters? Be careful. That is a specimen called Plush, or Ivy. It is extremely dangerous. Yeah, I've seen this crap before. And of course, the ripped-off arm is in there too. Why couldn't it just be lying in a corner somewhere?
本当に銃弾がここで効果的これ。だからあんなに自販機あったのか。弾大量生産特許ってことか。あら。長くあ、弾そういうことがあるのかな。Me running. That polymer son of a bitch almost took me out. Let's hope another one of those freaks doesn't come crawling out of the next canister. According to my data, the second canister is sealed properly. これか。犬の脳で行使されています。めっちゃ強かった。はい、どうしようって。About that doll, Vladlena? I understand that your toys aren't really for young children, but it'd be a shame to throw them away. And I feel a little weird about keeping them myself.
Anyway, they found a puppy by the facility gate 2 weeks ago with that doll in its mouth. Maybe it got lost, or maybe it was just abandoned. It seemed like a fine dog, but it wouldn't give up the doll. It just kept carrying it around in its mouth. We thought about using it as a guard dog, but it was just too nasty. Anyway, we ended up giving it to Pavlov. They love dogs there, and they won't hurt it. But I didn't know what to do with the doll, so I thought I might give it to your museum. I just feel too sad looking at it. Okay. それで何されるのこれ。あ、腕。なんでこいつは持ってるんだ。なんで腕こいつは持ってるんだ。たまなくなった。Access granted. Authorization. Major need. OK。これから足が超強くなった。次は戻るに戻る。もう3時間やってるのか。隣のババはよくかき食うババだ。ババ。よし。じゃあ、ちょっと本日はここまでにしときますか。もう3時間やってるしね。
ちょっと中途半端な位置ではあるが、今はクリアのパーツを探して、なんていうんだっけ。Authorization. Major Nichayev, codename P3. テレシコバが2体いないと、なんか演説のシステムを起動させられないみたいで、そのもう一塊の名前がクレアだ。で、クレアがバラバラになって、施設中に散らばってるから、今クレアのパーツを探してるっていう状態ね。で、胴体に今、左足をくっつけられて、今から腕のパーツを持ってって、腕のパーツを中央にいるクレアの本体に取り付けるっていうのを何回か繰り返す。あと、左腕をくっつけて、右腕をくっつけて、あと、右腕頭かな、必要なのは。を次からやろうかなと思います。それでは、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それではまた見てくださいね。バイバイ。